you want to become successful, Oh, yes. overtake. cyo twita overtake cyangwa se bya bintu bavuga ngo umuntu mu muhanda babyita kudepasa. Do you drive car or motor? Abantu bajya batwara bazi gutwara imodoka amahanga cyangwa se moto. Do you also overtake? Yes. Mujya mudepasa. How do you overtake? You accelerate. Accelerate. Because no one can do overtake at the first gear. Right? Rero tugomba gushyira ukandagira ku muriro kandi ntabwo ushobora kubikora uri muntu uze muri vitesi ya mbere ya indi ntoya. Right? So if you overtake, you need to go for the second or the next gear to make it faster and accelerate. And before you overtake, of course, first check if there's someone coming to avoid accidents. So in our business, overtake is essential. Hanyuma rero muri business yacu rero kuba warenga cyangwa se warenga ku biri byiza kubaho ugatera imbere ukagira ngo tukarenga ku bikuri imbere ni ikintu cy'imbanze cyangwa se mu bikeneye kugira ngo ube successful. Urabona ni nk'imodoka ihari. So when you say overtake, to catch up with and pass by. Ubwo rero babyita ko bigendera mu ntuze mu bice. Ubwo bisaba ngo uhindure umurongo cyangwa se warurimo cyangwa se uve mu gice warurimo hanyuma uringanire hagera igihe uringanira n'ikintu cyari kikwiteze imbere. Ubwo bisobanuye ngo ni nk'iriya kamyo hanyuma ukagera gute ukarengaho noneho. Ntabwo wakovatekinga ibintu byose utabiciyeho. Now let me ask you, if this is the car, the bus, hanyuma and you are driving a slow car, can you overtake? hanyuma rero arimo arabaza ngo iyo modoka iri ku ruhande iyo aza kuba ari imodoka yihuta ariyo yihuta hanyuma iki ngiki akaba aricyo gikamyo ibyo bintu wabishobora kubikuba wadepasa? No. Okay. Second scenario. Hanyuma igice cya kabiri cyangwa se scenario ya kabiri, Same bus, hakaba hari igikamyo kimeze gutya, but you have the fastest car, Lamborghini. Can you overtake? ukaba ufite imodoka yihuta wayirengaho cyangwa se wayidepasa? Yes. Are you sure? Yes. What if the driver is afraid? Hanyuma rero bigenda bite iyo umuntu ugiye kudepasa Can you overtake? afite ubwoba yabikora? No. Very good. So it's the best example. No matter how fast is your car is, but if you don't have the courage, if you are always scared, if you are always in doubt, if you always have fears, no matter how fast if your car is in good condition, you can never overtake. Hanyuma rero aravuze ngo uko imodoka yawe yaba yihuta kose ishobora kugera ku muvuduko wo hejuru kose, iyo uwo uyitwaye udashobora kuba washira ubwoba ngo uyikoreshe, uko igenda n'ubundi ntabwo uzagera gute, ntabwo uzarenga aho ngaho. Yandi magambo, niba ufite team irimo abantu bashoboye ari wowe uyiyoboye, uko yaba ishoboye kugenda kose ngigere kure, ntabwo ushobora kujya gute, ntabwo ushobora kuzayigezaho ari wowe uyoboye ufite ubwoba. Alright? Are you learning? Yes. We have the same business. We have the same package. We have the same products. We have the same business plan. How come those people who joined last year are now part of the top 20 or the top 500? And how come those who joined 2020 and 2021 still remains the same? What could be the problem? Hanyuma rero dufite business imwe, produit zimwe, package ni zimwe, hanyuma ikibazo kibaza ngo ni gute bisobanuka bite, bigute bigenda bite ko umuntu ashobora kuba yaje muri business umwaka ushize akaba mu kanya ari mu bantu bari top 20 babinjiza amafaranga menshi bari hejuru, hanyuma akaba ari umuntu winjiye mu 2019 cyangwa se 2020 akabona n'uwo atarabasiriva executive. Is it reality? Yes. That's what's happening, right? The reason why you are still remains the same because you did not overtake or you did not level up your game. Rero ibisubizo cy'ibyo ngibyo rero ni ikintu kimwe, nyirabyo afite ubwoba bwo kubikora cyangwa se aravuga ati anashyize muri ntabwo nzongera kugura n'indi pato,
akantu nakabe twongera gushyiramo ugasanga ahantu akora na yoda nta maintenance ntaki ubwo rero ntabwo yazamuye imikorere ngo ayishyire ku rundi rwego. Because you are afraid to go to the next chapter. You are afraid to the next step of the ladder. You're afraid to take the next step for you to become the next version. nuko Okay? nuko ufite ubwoba bwo kuba wava ku rwego rujya ku rundi, kuba wava ku uze kuri level imwe ujya ku yindi. Urugero rwose cyane, hari umuntu wahamagaye ngiye kwivuga wenda byihuse kuba ntabwo ari Ikinyarwanda. Hari umuntu wahamagara ambwira ngo upline wanjye agiye muri system yanjye aradiminga none bayisibe ugiye kujya binsaba gukora maintenance irenze iyo nakoraga. Ajya kundegera ati mwambabariye mukareba uburyo mwansubiza ahandi hasi. Because you're afraid. Okay. Let me ask you. Number one, do you want to avoid rejection? No. Cyane bashaka gukwepa babandi cyangwa se kureka babandi bagira ngo tubavuga ngo ntabwo dushaka gukora business. Do you want to avoid they call this? Do you want to avoid demotivation? Bashaka kuva mu gice cy'abantu bashiba intege. Because if you want to avoid rejection, if you want to avoid demotivation, if you want to avoid disappointments, let me tell you, do not invite people. Hanyuma rero niba ushaka kuba waba mu bantu baguca intege, udashaka gucibwa intege, udashaka guhabwa rejection, ndagira gute ikintu cyonyine ugomba gukora ni kimwe kugira ngo ubyirinde byose ntuzagire umuntu utumira. Oh, you see? Oh, that's a solution. Igisubizo kirambye rwose, uzagira umuntu uzaceceka kuri mwino business, ntuzagira n'umuntu umubwira. At least you did not get rejected, right? Aho ngaho noneho wabaho byibura nta muntu umubwira ngo hoya. At least you not feel hurt. Icyo gihe noneho nta nubwo uzanababara rwose, uzaba wumva ubayeho rwose neza. But the problem is, you will never grow. Ikibazo ni kiba ahangaha nta kintu n'ikintu kimwe uzagera muri business. You will stay there in your comfort zone. Hahandi neza niho uzaba. So all you have to do is to get out from your comfort zone. Just like the bird. If you put the bird inside the cage, it is safe, right? Hanyuma nimeze nk'intuze nk'inyoni, abarozi b'abantu batunga za gasuku, iyo ufashe ukayishyira mu ntuze muri ka kantu kayo k'inzu k'inyoni, yanzu y'inyoni, ukayifungirana iba ifite umutekano, sibyo? But it's safe, but there's no freedom. Iba ifite umutekano ariko nta bwigenge iba ifite. You cannot fly or soar high above the clouds. Rero n'abahuri utababazwa umeze neza ufite umutekano rwose, babandi bafite stress baba bagize gute bahakaniwe bakubiswe za rejection, ariko nta naho uzagera. So to all the distributors here, hanyuma rero ku bantu baranga distributors bose, if you don't want to get rejected, udashaka ko wahabwa rejection, if you don't want to get hurt, udashaka ko wabara rwose, do not invite. That's all. ntuzinvitinge rwose. That's my advice for you. Iyo niyo nama wahaye. At least you are safe, Icyo gihe uzaba uri mu mutekano rwose nta muntu wakubabaje, but don't blame us why you are not learning. ariko ntuzaze kutubaza ngo kubera iki ngo business itari kunguka kandi ntabyo yize mubwira ko yunguka. Now the question, Ikibazo kirabaza ngo are you ready to get hurt? witeguye kubabazwa noneho? Are you ready to get rejected? Yes. Then overtake is the answer. Noneho igisubizo rero ni uko wava aho uri ugatera gute ukadevasa. Have the courage to bring the business, to bring your life to the next chapter. Hanyuma rero ugira imbaraga zo ko wafata ubuzima bwawe ukabushyira ku rundi rwego. Because the next version of your game requires a different version of yourself. Kuko ubuzima bukurikira cyangwa se ubuzima burenze busaba wowe gutandukanye. You cannot go to the second level with the same mindset that you have the previous before. Ntabwo ushobora kugerayo urumva ukiri wa wundi. Right? You cannot go to become a silver executive with a mindset of a distributor. Ntabwo ushobora kujya kuri silver executive ugifite mind ya discipline. Some of us are global ambassador, but our mindset is like a prospect. Hanyuma rero hari abantu b'aba GA, aba gold executive, nako abantu z'aba global ambassador ariko imitekerereze yabo
ari inuze ari imitekerereze yo mu prospect. And that happened to some, right? So if you want to go to somewhere else, to the next chapter, it must be a different version of yourself. Niba ushaka kugera aho ujya ugomba guhindura uwo uri we. So we have the same business economy designer, economy driver. So it's up to you how you drive the business to the next level. Hanyuma rero biragendera nawe ushaka kuzamura business yawe kuri rwego. So let me give you what are the mental traps. Reka tuze tuvuge rero imitego iba mu mutwe w'abantu bakigwa ahantu hamwe akahahera. You say mental trap, something that stop you in doing your business. So number one is fear. Icya mbere ni iki? Ni ubwoba. So what are you going to do? Avoid things you fear rather than what? Trying them. Icya mbere ni ubwoba, ikintu ukubwira uravuga ati hunga biriya bintu utinya. Uri kumva? Aho kugira ngo ujye gute ubigerageze. Yeah, try. At least you experience it. Gerageza uzabaho nta kwicuza ufite kuko byibura waragerageje. Wakoze icyo wasabwa. When I was in DRC, Igihe yari ari muri LDC, there's I don't know if you have here also that we call it BOSE. It's like a caterpillar. hari akantu kameze nk'akanyaboya. They eat that. It's like Barabirya hariya. do you have here also? Oya ntabwo I saw it in the story rolling like that. ntabwo we have but we don't eat. You don't eat it? Yeah. It's very good. You try Let me it? tell you my experience. You try it? At first, I have fear to eat. As well. Yagiye ujyasaza. Ngo yagerageje bwa mbere. Bimeze nk'anuze nk'igishoroka. Muri Kongo barabirya. Nawe bwa mbere akibona agira gute? Yagize ubwoba. At first. Oh, I didn't like that. But me, okay, I have things running in my mind. Should I play or not? It's playing in my mind. Then one day, our lawyer invited me to have a dinner. Hanyuma rero umunsi umwe ubwo yaragiraga ashidikanyaga umunsi umwe umunyamategeko hariya baramutumira ngo bajye gusangira ibijyanye n'ubugoroba. In a local restaurant. Muri restaurant aho ngaho hafi. I just pointed some I want this, I want this. Because it's dim. Yes, aravuga ngo ndashaka ibi ngibi nabyo bishyiramo. And I never thought that what I think is this food here. Hanyuma nawe ahitamo ariko mu byo yahisemo ntiyamenye ko yahisemo ibi ngibi bagiye kumuzana. You see, I don't laugh. So now it's at the table. Nawe barabizana noneho byari biri ku meza noneho byageze ku meza nta garuriro bigifite. So of course, it's a food already. I don't want to throw it. Ibyo byaje ntabwo twajya kubimena. Now, here's the exciting part. Icyo gishimishije rero. I tried it. Reka ngerageze kamwe ariko mbyikize. And when I tried it, Igihe yageragezaga it really tastes good. And I ate a lot. byabangiye ari nabi cyane. It's like for me, it's like the skin of a chicken fried. yumvaga ngo bimeze urabona nkanuze wa mubiri w'inkoko ka kantu kagahuka inyuma k'inkoko bagakaranze ngo niko yumvaga kameze. Yeah, so you see that sometimes the things that you fear is the things that you love the most. Byabaye by'uryasazi rero. Oh, imagine this scrolling insect. Check this. Dore nta n'umwe atari barababwira. It's fried. Uruhu rw'inkoko. So yeah, I finished everything. Ngo ni uruhu rw'inkoko yarangije byose. Yarabiriye byose arabirangiza. So when I go to Philippines, Asubiye muri Philippines rero. I will show it to them. Have you tried this? Mwagerageza bino? At least I have experience. Ariko byibura mfite experience. If
Probably if I did not try it until now, I'm scared. iyo aza kuba rero atarabigerageje kugira n'ubwo yiko gifite bwa bwoko. Are you with me? Yes. So that's what sometimes stops in doing what we do because we have fears. hanyuma rero rimwe na rimwe hari ibyo biguhagarika ugasanga hari iki kiguhagarika ubwo n'ubwo kuba wakora ibyo ukora bishobora kuba byanagushimisha ibyo ngibyo wumvishe biryoshye ni ukubera ubwoba gusa. How about you? What are your experiences that you fear in doing it, but once you overcome it, it's somehow like a success for you? Yarabashije ngo mwebwe nta kintu muzi mwatinyaga gukora ariko nyuma yo kugikora mwaje kuvuga ati iki ngiki rwose nicyo cyane. Maybe probably the best example is this business, right? Enda urugero rwiza ni nk'iyi business. First, you have fear. Bwa mbere ubwoba kuba ufite ubwoba cyangwa se ufite ubwoba. Am I right? Yes. And now, once you overcome that fear, how is it? Hanyuma rero iyo urenze ubwo bwoba none utangiye kuvuga ati sha n'amahoro maze mu closing. Urumva? It's easy now, right? Utangiye kuba byoroshye, right? Now, even if you are sleeping, Iyo uryamye even if you close your eyes, nubwo ufunze amaso yawe if someone asks you about the business, iyo murakoze business you can answer it ushobora kuba wamusubiza. because you have overcome it. Iyo rero wararenze ubwoba bwawe. So that's why if you fear something, overcome it. Niba rero uramutse utinya ikintu Yeah. kirenge You will never know until you try. ntabwo uzigera umenya uko bimeze keretse ugerageje. How will you know if the food in that restaurant is good compared to that restaurant if you will never try? Uzamenya gute ko ibiryo byo muri ino resitora biryoha kurenza ibya hariya uramutse utaragerageje bombi. Are you with me? Yes. So that's the first thing you have to do. I told you, you cannot remove fears, but you can overcome your fears. Cya mbere yakubwiye ngo ushobora kuba utakuraho ubwoba ariko ushobora kuburengaho. Bwanaza uvuga ati ibya bintu bisanzwe ntabwo ugomba kumuhagarika ndakomeza. Second, the reason why distributors are not moving because they tell themselves, Upline, I don't have yet results. Upline, I don't have yet a big income. Why should I be the one to testify? Why should I be the one to share? Because since I don't have any proof right now. Hanyuma rero kimwe mu bintu bituma batavuga kuri business ugasanga barahagaze barya gute rimwe na rimwe barimo barabaza plate ngenda bivuga nta na make ndakuramo. So when you say social proof, sorry. Muri system hari ikintu cyane kimwe kiragaragara nta matching n'imwe nta direct referral n'imwe. So when you say social proofing, you wait for social proof before you act. It means you will not go to do the business because you don't have any results. So that's a bad idea. Hari abantu rero bategereza ngo baza babone umusaruro kugira ngo bakore business. Ubwo rero kuba umuntu yategereza bategereze ngo proof ngomba abategereze muri system haboneka amafaranga kandi ubizi neza uko uboneka ko amafaranga muri system ari uko umuntu yakoze wowe ugategereza ngo uzakora ko habonetse amafaranga wowe wabishaka. Okay? Are you learning? Yes. So if your mentor, if your coach asks you to present the business, do it. Do not tell him, coach, mentor, I don't have any group yet. It's okay. Start practicing, start doing your role as a business. Ubwo rero ni kimwe n'umuntu waba winjiye afite igihe gito muri business niba akubwiye ngo tanga presentation si ngombwa ko ufite team. Niba akubwiye ngo jya hari imbere uvuge si ngombwa ko ufite abantu ufite abantu bawe bari inyuma yawe. Hari abategereza ngo nzagira team mbone kumenya presentation. No. Team izazanwa nuko ukoze presentation neza. Are you with me? Yes. Because we say luck, when opportunity meets preparation, I'm sure you will become successful. Icyo twitwa amahirwe rero ni igihe haje opportunity twahita mu kinyarwanda amahirwe turimo turasobanura amahirwe ni igihe habonetse icyo wakora ariko kigahura n'uko witeguye. Yego. Do not wait for your first encashment before acting. No. If you have not yet encashed so big, if you don't have yet results, if you don't have yet cars, or let's say any results, do it. Okay?
okay, share the business. It's a part of your preparation because when that opportunity comes, you are already prepared. hanyuma rero ugomba kuba witeguye si ngombwa ngo ubone igihe kiribona muri system yawe kugira ngo uze kuvuga business ugomba kuba witeguye amahirwe yaza umuntu yaza agasanga yana closing yawe tayari agasanga witeguye kugira ngo ugire gute uhita ukora akazi bisobanuye bigomba gusanga wagize gute witeguye baravuga ngo umuhanga wo kurya agira gute Ararakara. Okay, are you learning? Oh, yes. Number 3, the most important, complacency. icya gatatu gikomeye kinakomeye kurenza ibindi yitwa complacency ikinyarwanda cyacu se nyine kwirara. So we say complacency, you cling to the things and not let go, even if there's a reason to do so. Okay, of all the things a leader should fear, complacency heads the list. We say complacency, the moment you reach that position, you become relaxed now. You did not divide, don't go for prospect percent because you are now dependent to the work of your team. mbere iyo tuvuze ngo kwirara cyangwa se kunyurwa babyita kunyurwa manuma niko babyita mu kinyarwanda wa muntu unyurwa yaraza ati aho nageze nahangaha ndumva akarerwa kuba yagira gute yaguze mu ikurire y'abantu ni nk'imigendere y'amazi iyo amazi ageze ahantu hamwe akagira gute agahagarara gute aba stagnant iyo amazi avamo imibu agira gute aranuka right. So bisobanuye ngo ni hahandi umuntu avuga ati ngewe ntabwo ngomba kurenga ahangaha naragafashe rero umuntu naragafashe ibyo rero ni kimwe mu bintu mu mitego iza mu mutwe y'umuntu akaba yagira gute yagira icyo bita kudindira. Because some distributors, the moment they reach that position, the high level of position, they become complacent. They tell themselves, it's okay, my left and right are now doing it. It's okay, I already trained them. So that means you relax. You are not doing any more in prospecting. You're not doing the 5 basic skills. You rely, you depend to the actions, to the activities of your team. So good news, that kind of habits, that kind of character will bring you down from your success. hanyuma rero abo gasanga hari umuntu wazamusagera hejuru arangira atangira kujya gute atangira kujya yizera ngo abantu banjye babikora abantu b'iburyo n'ubumoso bazajya bakora umeze kubona amafaranga basanga nyine ni urwo rwego agiyemo wategereje ngo timu y'iburyo na timu y'ubumoso zajya gute zazikora ngene ninjiza hejuru akibagirwa ikintu kivuga ngo Monkey do. urumva akibagirwa icyo kintu hanyuma akirara hanyuma abantu rero nabo bagatangira gukurikiza ko urugero y'imana rya gute agatanga nabo bagatangira kuvuga ati munsi yanjye hari iburyo n'ibumoso nabo bakajya gute bazakora kugeza ubwo nawe undi wa nyuma udafite iburyo n'ibumoso nawe akajya gutekereza ngo ba bandi ntekereza mu mutwe bazizana yego ubwo rero amakuru yumva bazizana banimacinge banipikame byose amakuru meza hano rero ahari ni uko igihe watangiye gutekereza gutyo ubu urimo urajya gute urimo uramanuka utangira kumanuka. Okay? So avoid these mental traps, the fear, social proof, and complacency. So according to Thomas Edison, by the way, do you know Thomas Edison? Yes. The founder of Lamp. Bubble lamp. light bulb, alright? So, as what he said, we shall have no better condition in future if we are satisfied with all those which we have at present. So if you are satisfied right now, if you are complacent right now with what you have, then there's no better future for you. hanyuma rero uyu mugabo witwa Thomas Edison yaravuze ngo ntabwo tuzigera tugera ku kibunoze ko ejo hazaza heza cyangwa se ngo tube dufite ejo hazaza twumva ko ari heza mu gihe icyo gihe cyose tunyurwa mu gihe icyo gihe cyose twishimira ibyo tugezeho twavuga ati nta kintu na kimwe tuzakora. So the reason why people satisfied right now in their condition because they don't want anymore to level up their game. They don't want anymore to what they call this, to challenge themselves. They don't want anymore to get rejected. They don't want anymore. It means they want safe. But I tell you again, if you feel that way, forget your dreams, forget your success, because it will never become materialized.
hanyuma rero niba utekereza yuko aho uri wagafashe, aho uri ni ukumva ugasanga ni aho ngaho uri, menya ngo ejo hazaza hanyuma hagenda harusha kubaho hano. Ijambere cyihuse cyane, nubwo wakomeza kuyabona uko angana, akomeza agana nuko yanganaga aza, n'ubundi ubuzima bukomeza guhenda. Yego? Let alone bamwe mu bantu bakureba batangiye gufata ingero zawe bakajya gute, bakajya mu rwego rw'uko nabo bari kunduze ukurunduka. Alright, so this one also is a beautiful quote from Benjamin Mays, as what he said. The tragedy of life is often not in our failure, but what? Rather in our complacency. Not how we do it too much, but rather we do it very little. Not in our living above the abilities or our abilities, but rather what? Living below our Capacity. So you cannot blame failure. You cannot blame by doing too much. You cannot blame by doing above our ability, but probably the reason why you are suffering, the reason why you are not doing well is because you are complacent, you are doing too little, maybe you are so lazy, or maybe you don't believe in yourself. It's below your capacity. Hanyuma rero umugabo urahanga witwa Benjamin Mays yaravuze ngo wica ino koti yavuze cyangwa se amagambo yavuze, yaravuze ngo ibyago biri mu buzima bwacu ntabwo ari bishingiye cyane cyane ku buryo dukora ibintu tugatsinda. Ibyago biri mu buzima bwacu ntabwo bishingiye ku gutsindwa kwacu, nta nubwo bishingiye ku kindi icyo ari cyo cyose usibye icyo twita kwirara no kunyurwa ku byo twageza twumva nta birenze ibyo ngibyo. Nta nubwo ari gukora ibirenze cyangwa se gukora byinshi birenze ibisabwa, nta nubwo nanone ari ikindi icyo ari cyo cyose usibye yuko ni uko dukora utuntu dukeya ku byo twakwiye kuba dukora. Hanyuma nta nubwo nanone ari ukuba twaba mu bushobozi bwacu, ahubwo tuba munsi y'aho ubushobozi bw'ibyo dushoboye gukora byaba byagera. Ugomba ugasanga ibyo dushoboye gukora dukora bike. Are you learning now? Yes. Okay? So